investigation going? Necesitamos información de como abogados de Laine y Lainet. Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Disculpe, señor oficial, pero yo practicaba natación y hace tiempo que extraño moverme entre las aguas ya agitadas. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cowell. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowell inside it. ¿Por qué no estaba la chica en el baúl? This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. Eso o alguien con una habilidad pyro haya utilizado eso para quemar la cuerda. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. Las visiones solamente pueden ser usadas por sus portadores, ¿verdad? Porque había una parte en el número mágico en el que Laine y Lainet dieron sus visiones a un miembro del público. Bueno, a un miembro del escenario, algo así. Así que... But he doesn't have a motive. Are you both good friends of his? Es solamente algo que dijo Paimon por decir. Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. A ver, yo estoy acá en contra de mi voluntad. Si por mí fuera, yo hubiera dejado a Laine por su suerte. Y no es que no me caiga bien o me caiga mal el personaje, no, es que tengo cita con el psicólogo dentro de una hora. Por eso. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. Exacto. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Exageras bastante, pero las personas son como un arma de doble filo. Hay casos de la serie CSI que justamente se ganan o se pierden por las personas que son parte del círculo del criminal o de la víctima. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Te hace falta ver mucho AXN. Existe todavía ese canal, ¿no? Ahí pasaban un montón de series criminalísticas. Incluso hay una serie que nunca vi con mi padre, porque a mi padre también le daba asco esa serie, que era Criminal Minds. Allí son demasiado unhinged con los temas de los casos, de verdad. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Sé que ha tenido un spin-off que sí me lo llegué a ver con mi padre, pero no me acuerdo bien el nombre ahorita. A través de la experiencia del caso puedes revisar las pruebas y pistas recabadas hasta el momento y recapitular la información. También puedes consultar las pruebas y pistas que aún no has descubierto en el expediente del caso, así como ir a buscar hacia la zona en la que se encuentran. Usa habilidad de búsqueda perceptiva para hallar las pruebas y pistas del caso en un área determinada y así avanzar en la investigación. Muy bien. Informe de la guardia. Según la investigación de la guardia, los fuegos artificiales que explotaron cuando el espectáculo iba a terminar quemaron la cuerda que sostenía el tanque de agua. Esto provocó que el tanque se proyectara contra el baúl mágico en el que se consideraba Cowell, causándole la muerte. Aunque la NCIS, esta persona que, supuestamente, más prioridades tenía que usar las herramientas del crimen, aún hay varias incógnitas por resolver, como por qué el fallecido es Cowell y cuál es el paradero actual de la chica desaparecida. Again, puede ser que alguien haya utilizado la visión que Laine dejó disponible, porque él es Pyro. Y el único que puede causar eso es o los fuegos artificiales o un usuario Pyro. Y no estoy diciendo que Yoimiya sea la culpable aquí. Ella no tiene nada que ver con esta misión, es un buen personaje. ¿Ok? Solo dejar eso claro. Así que, o pudo haber sido un accidente, o pudo haber sido un usuario Pyro ajeno
que tiene alguna rencilla con Lainey. Datos de la víctima. La víctima se llamaba Cowell, era uno de los ayudantes del grupo de magia de Lainey, y en vida fue una persona muy confiable para todo el equipo. Su trabajo consistía en colocar el atrezo e inspeccionarlo, así como en ayudar en la realización de los números de magia y animar al público. Muy bien. Mentira sobre el escenario. Busca las pistas en el caso de la ópera. Vale. Aquí está la línea blanca. La ubicación donde estaba Cowell cuando el ataque cayó. Si Cowell no hubiera estado dentro del baúl, quizás podría haberlo esquivado. Claro. Acá hay esto. Un montón de pistas por acá. Puedes abrir rápidamente experiencia al hacer seguimiento de una misión mientras investigas. Ya. Hay algo por aquí, creo. Por esa zona. Baúl mágico arañado. Tras planear la escena, la guardia ha conservado el baúl mágico arañado. Ahora que lo veo, el tanque de agua debió impactar con mucha fuerza contra él. Obvio, pues, gravedad. Hay alguna pista por acá. Estas ya están investigadas, esta de acá no. La cuerda. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. En efecto. Material de lino, por lo que parece. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? ¿Será que...? Why are you suddenly so serious, traveler? Estoy viendo el lugar en el que se rompió la cuerda. Whoa. Look! This bit is made from different material. En efecto. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Inflamable. Su material inflamable. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then wait, why don't you write all this down? Let's take notes. La cuerda que sostenía el tanque de agua se rompió de repente cuando se prendió fuego con los fuegos artificiales del escenario. Tras investigarlo se descubrió que estaba hecho de un material inflamable. Vale. Entonces, si Lainey confiesa de que ha comprado esta cuerda, se está metiendo en un callejón, porque eso implicaría que él sabía que esta cuerda era inflamable. Y en todo caso podría ser de que hayan cambiado lo que es el tema de el material con el que se ha hecho todo. A ver, hay una persona acá. Hablemos con ella. Maurice, la guardia. Hello there. What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. ¿Puede decirnos de quién se trata? Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. Vino por inspiración. The Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which matches the features of the previous serial disappearances. 1000% tiene que ver con ese caso. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. Muchas gracias por la información. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. Datos de la joven desaparecida. La desaparecida es Halsey, una joven pintora más o menos famosa que decidió asistir al espectáculo de magia para distraerse un poco de la presión de su trabajo. No existía ninguna disputa, enemistad o relación de beneficio entre ella y el grupo de magia. Muy bien. Sabemos información de una de las víctimas. ¿Hay más información por acá? No. Siguen investigando por ahí. A ver, por acá ya están todas las pistas recolectadas, creo. Ya hemos hablado con Edmond, ya he visto el baúl. Por esta zona tal vez haya algo. Tal vez por esta zona de acá. Vale, ya me bajé del escenario, no me dejan subir. F. No, sí me dejan, por acá. Sí me dejan. Acá, ¿ustedes tienen algo que decir? Sí. Quentin. Dime lo que sabes, por favor. The investigation team has some new findings.
Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? You're trying to help them? That'll be a tall order. Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? Correcto. The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I fucking suspected. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. Correcto, es parte del espectáculo. That much checks out. Linny reserved our seats for us too. Capaz para que no salgamos allí o para que la máquina esté trucada para que nosotros seamos los que estén en el truco, en vez de la chica desaparecida. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Gracias y perdón por las molestias. Even though it's bad for Linny's case, Paimon had better write it down. Seleccionadora de asientos. Una máquina que se usó durante el espectáculo de magia de Laney para seleccionar un espectador afortunado. Tras la investigación llevada a cabo por la guardia, se descubrió que siempre seleccionaba el mismo número, por lo que está claro que alguien la manipuló. Que el resultado ya estaba determinado, que siempre iba a ser la chica esa. Aunque no sabemos ahorita si es que de verdad es la única, esa era el plan todo el inicio, o si nosotros hubiéramos sido los que, ya saben, hubiéramos sido seleccionados. Algo más por acá. No me aparece nada. Bajemos el escenario. Ya hemos investigado suficiente por ahí. Vayamos por la zona de acá, de la izquierda. Por acá creo que estaba sentada la chica. Creo. Asumo que estaba. Asumo. Están cuestionando a nuestros sospechosos. Lenny's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Se entiende, se entiende. Todavía están hablando con ellos, ok. Entonces no quedará otra que avanzar con lo que de verdad pide. Vale. Es el baúl mágico. Parece un baúl sin nada especial. ¿Cómo pudo Laine llegar hasta aquí durante el espectáculo? Como dijo el yo de la edición, una compuerta aquí abajo. Eso debió haber habido para que Laine se transporte a este lugar. Eso es asumiendo que la magia no es verdad. Pero asumiendo si eso fuera cierto, si no hubiera sido magia, entonces hubiera cruzado con o Conwell o con la chica en un momento. En todo caso, si es que no hubieran aparecido o se hubiera cruzado con ellos en primer lugar, pues allí debió haber pensado que algo estaba yendo mal. Y trató de fingir todo, desde improvisar desde ese instante. Ahí saliendo de la caja diciendo, wow, yo lo hice. Y preocupándose si de verdad el truco ha funcionado. Porque again no se encontró con la chica en un momento. Hay alguien acá. Estidor, ¿tienes algo que decirme? I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? Por supuesto. We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Tu hipótesis tiene sentido. Problema que en todo caso el cuchillo tendría que haber estado incendiado con fuego. Porque hemos visto la cuerda y la cuerda
ya estaba quemada. No hay indicios de que se haya cortado con cuchillo. Se rompió porque se estaba quemando. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Entonces, asumiendo que la hipótesis es correcta, el tanque de agua se habría balanceado. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Lightning dijo durante la función de que se le había caído una decoración, pero de seguro eso lo habrá hecho para decir que todo estaba bien cuando en realidad algo había salido mal. Extraño sonido que tuvo lugar en el espectáculo. Durante el transcurso del espectáculo se escuchó un fuerte golpe, el cual llegaron a oír muchos espectadores. Bien, tenemos el sonido y también el tema de que la cuerda ya estaba quemándose y por eso se cayó todo. Pero todo comenzó con ese sonido, aparentemente. Vale, me están permitiendo salir. Claro. Hey, you! Yes, both of you! Over here! ¿Ah? I've been keeping an eye on you for a while now. Ah, disculpa, estamos aquí haciendo trabajo de investigación y no necesitamos ayuda y tampoco es que necesitamos que nos interrumpa. Huh? You mean us? Creo que sí. That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. ¿Taylor? No. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? No, nunca en mi vida. From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. Ok. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Ah, un gusto conocerte, Navia. Te diré Taylor de todas maneras, pero se entiende por qué. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. Ya me imagino que un montón de gente está celoso de ti, Silver. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Y también estarán mucho más celosos de ti, Melus. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Es su cultura. Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. Ah, ya. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. Está investigando lo que sucedió en la ópera hace unos días. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Chócala, mi padre también veía series criminalísticas. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too. That's why we're looking for clues now. No, de hecho yo sí pienso eso. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever. Porque así es Furina. But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Claro, porque ella escucha la palabra acusación y ya se quiere meter en el spotlight. Que ella sea el centro de atención. Es su momento, según ella. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Supongo que tienes razón. Oye, ¿y tú le querrías bien a mi pana afrodescendiente, Shoutout a Joshua? All right, I've Que es answered your abogado. question. Now, it's time you answer mine. Bien, Wait a minute. Did that answer count? no hay problema. I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? No.
no siempre es correcto. And why would that be? Porque no está bien convertir un asunto serio en entretenimiento. Esto no es wrestling. See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. Aplica con el wrestling también. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Malus. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Yay! Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. Ya, tú serás lo que es el equivalente... Ay, hace tiempo que no me juego a Ace Attorney que ya ni me acuerdo los conceptos. De hecho, debía haberme jugado ese juego, o darle una rejugada. Luego de, bueno, al enterarme de que Fontaine seguía la siguiente región estaría basada en la justicia, pero no tuve tiempo para eso. Estaba bien ocupado farmeando en el Geometry Dash. Ya pondré a que me estaba refiriendo en antes en edición. That's more like it. Vamos, sabes que acabas de decirle que sí, ¿verdad? Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. Huh. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. Dicen de que los que hablan menos son los que piensan más. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Lenny's tricks. Thanks! Bien, tenemos apoyo de parte de Navia, por lo que parece. Y solamente nos queda una pista por averiguar. Que está justamente la guardia, Tristane. Hay que interrogarla. Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes. After the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. ¿Y durante el espectáculo? I doubt there was much opportunity then, either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melazines are good at that sort of thing, you know. Su voz me es bastante familiar, pero le he prestado atención a lo que ha estado diciendo Tristane. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Habrá escapado por arriba, en todo caso. Alright, thank you for your help. Ajá. This'll be useful info. Salidas y entradas de la ópera. Nadie abandonó la escena durante el espectáculo. Tras el incidente, solo aquellos cuya identidad ya había sido verificada por la guardia podían abandonar el recinto. Ya tenemos todas las pistas. Ahora tenemos que hablar con Lainey para ver cómo va todo. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Oh, está viendo recontra bien de seguro. Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Vas a estar un poquito decepcionada con la respuesta, Paimon. Al igual que yo lo estuve con esa serie de A&E. ¿Está abajo por acá? ¿O es que... Lainey, ¿no chucha te has colocado? Por acá está. Por esta entrada. Vale. Understood.
Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. Se nota que en Fontaine no tienen la televisión a color. I appreciate your kind interest. Caso Come contrario, with me. We'll ya be sabría heading los below secretos de la stage. magia finalmente revelados. Bajemos a revelar los secretos de la magia. Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? No se ve nada de lo normal. I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Ya. De acuerdo con lo que ha dicho el mago enmascarado, ahí abajo tendría que haber una compuerta que permitiese que se traslade la persona que sea adentro hacia el donde está el otro lugar, donde habría también otra compuerta para poder ir a donde estaba el otro cajón. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Porque esa decoración estaba ocultando algo importante. Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. La parte trasera de la puerta es diferente. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. Exacto. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Hay otro baúl dentro del baúl. Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Claro, los magos tienen So eso. there was a passageway under the magic box. Es que yo ya lo sabía. Yo ya lo sabía. No me he leído ningún spoiler. Pero lo que sí tenía a mi disposición son las series de televisión que me veía cuando tenía 12 años. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? Sí, lo veo bien claro. The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Exacto, para hacer creer a la audiencia que no ha habido ningún cambio, no hay ninguna compuerta, cosa que no es así. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. ¿Y qué pasó contigo? Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. Justo lo que mi yo de la edición ha dicho. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder.
O sea, como estabas en una caja dentro de otra caja, no pudiste haber visto si es que todo estaba saliendo tal como lo planeaste. Sin embargo, tampoco sabías que Cromwell estaba dentro de la caja al momento de que sucedió la tragedia. And what about Lynette? Ajá. I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting. That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. De la muerte segura que te has salvado, Lynette. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. Sí, de hecho, creo que hicieron un buen trabajo con lo de las cámaras, porque uno podría haber dicho, está un poco más chato, porque de verdad, Lynette y Lynette tienen alturas diferentes, y alguien podría haberse dado cuenta de eso en un instante, pero en mi caso no fue así. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked. Wow. Every detail you revealed was more amazing than the last. Pensaron en todo. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. Un intercambio rápido, velocidad, es lo más importante al realizar un truco de magia. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. Yo sí. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. No hay problema. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Truco de magia. Lynette explicó cómo hizo el número de magia. Envió a través de un túnel baúl de doble fondo en el que estaba la espectadora y él también llegó al otro lado por medio del túnel. Mientras tanto, en el escenario, Lynette se cambió de ropa para cumplir con su papel de ayudante. Estructura del baúl mágico del escenario. En la parte posterior del baúl sobre el escenario había una trampilla. Lynette, vestida con ropa como la de Lynette, estuvo todo el tiempo allí escondida para que, casi al final de la cuenta regresiva, hiciera una breve aparición y hacer creer a la gente que Lynette se había transportado a otro baúl en cuestión de segundos. Estructura del baúl mágico de las gradas. En un baúl dividido en dos niveles, uno exterior y un interior, situado en el centro de las gradas. Debajo de él había un túnel subterráneo, lo que hacía posible transportarlo junto a la persona que había dentro de él sin que el público se percatara. Vale, eso es todo lo que sabemos de momento. Nos falta aún más que investigar. Busquemos qué había acá. Vale, primero que nada, el interruptor. Esto debe ser el mecanismo del cargo de carga. Parece que funciona automáticamente. Acá, esa es la escalera. Para acceder al baúl mágico de la superficie se necesita una escalera. Vale. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que investigar a fondo todo esto. Vale. Hay una zona aquí bien extraña. What's this? Un palo roto. Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Lynette no dijo nada sobre esto. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. Cuerda con gancho, una cuerda que había tirada en el suelo. Por algún motivo desconocido tiene un gancho atado a ella. Capaz tenga alguna conexión con la cuerda que estaba quemada allá arriba. Pero ¿por qué estaría aquí? De seguro haya sido para que cuando la caja estuviera yendo por acá, se lo llevase. Eso es lo que pienso ahorita. Esto ya está investigado. Acá hay jarrón roto. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Hay otra herramienta para el espectáculo. Oh, Paimon knows. It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? Alguien manipuló el carro cuando se estaba moviendo. That can't be.
The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Por eso, alguien lo habrá manipulado. Let's note this down too and think about it later. Jarrón roto. Los fragmentos de un jarrón roto que había a un lado del túnel, el agua que contenía también acabaron en el suelo. A jugar por la distancia en la que estaba, no es posible que lo rompiera el carro de carga que transportaba el baúl mágico al ir de un lado al otro del túnel. Cosa que yo no pienso así. Yo creo que alguien o algo habrá hecho que se haya desviado el carro, porque again, en un momento debió haber hecho un cambiazo entre Chica y Conwell va a terminar en la caja. Así que probablemente durante ese cambio que se habrá sucedido en esta zona de acá, donde está justamente el gancho y también está el jarrón, pues allí es donde se haya sucedido ese hecho, causando esta conmoción. Ahí hay ropa. Oh, fuck. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Sí, ya estamos yendo en camino Maruro por acá. Pero Laine no dijo que ella tuviera que cambiarse de ropa. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Ropa de la desaparecida. Por motivos que aún se desconocen, la ropa de Halsey, la chica desaparecida, estaba tirada en el túnel. Esta es la parte más turbia de todo este caso y nadie está hablando de eso. Voy diciendo eso desde ya. Continuemos. Bueno, claro, como si Danganronpa no fuera lo suficientemente turbio como para decir, ah, eso es impresionante. Que ahí vamos, se mamaron con las muertes. Vía. Se necesitaba una gran precisión para este número y las vías son perfectas para que el carro siga una ruta fija. O sea, ¿no puede haber manipulación? ¿O qué? Yo sigo creyendo que ha habido una fuerza externa que haya movido el carro. Baúles como objetos. Dentro hay todo tipo de herramientas para hacer magia y vestuario para el espectáculo, pero está tan desordenado que parece como si lo hubiera metido en cualquier manera. Vale, y acá hay dos cosas. El carro de carga. Esta es la herramienta clave con la que se transportó el baúl mágico. El asesino lo usó para llevar a cabo su plan. Y más importante, un ventilador. Un conducto de ventilación. Eso es lo que es. It seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. Solo se puede llegar a ellas por los baúles que estaban Lainey y Lainet. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Conducto de ventilación del túnel. A juzgar por el espacio del conducto, una persona podría arriesgársela para cruzarlo. Aún así, no es suficientemente grande como para que alguien se llevara a la joven desaparecida a través de él. Tenemos todas las pistas, ¿no? Volvamos a la superficie. Yes. Let's head back up. Vale, mi teoría. El carro estaba por acá. Aquí es donde sucedió un manipulaje. Una confrontación que terminó con estas cosas rotas. Y bueno, algo ha sucedido. En ese punto ha sucedido el secuestro. Y acá también se ha hecho el cambiazo. Lo cual hizo que aquí, para este punto, ya estuviera Conwell dentro de la caja. Ahora, con respecto al ducto de ventilación, que ya ni sé cómo hablar. Posiblemente el asesino solo haya pasado por ahí, pero la chica desaparecida no. Eso es lo que me confunde un poco. ¿Cómo habrá desaparecido la chica sin dejar rastro? Pero tiene que ver algo con la persona criminal. Volvamos a la superficie. Ya tenemos todo lo que tenemos que tener a este punto. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. It seems to me that there are several things that don't add up here. Por dos. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully.
No one left through the basement during the performance or after the incident. And So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. Tal parece que eso es lo que sucedió. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. Again, la ropa, el jarrón, el gancho. Obviamente alguien ha sacado la caja de alguna manera. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. in other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? Así parece. That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. La analizadora también. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will, and is a judge in its own right. Men, los de Audioverse tienen una obsesión bastante grande con Inazuma. Solo eso digo. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Interesante. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Novelet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Vaya que ha sido una mala idea hacer esta misión. Día en el que tengo cita con el psicólogo. Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa, whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards. No es momento de ponernos quisquillosos, Mr. Melus y Paimon. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. Hace tiempo que quiero comer 3 leches. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Es mi pastel favorito. Y el té me agrada también, siempre y cuando no esté con azúcar. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Y no estén en esas botellas, porque esas botellas tienen tanto colorante artificial que de cuando pasa tiempo, ya parezco borrar, quiero decir. Paimon. Just kidding, just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Let them eat cake, dijo María Antonieta. Huh? Here? But how? Understood, mademoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? ¿Cómo que tú no llevas una? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. Yay, dulces caseros. These three are quite the interesting group. Tal vez sea algo característico de Espina de Rosula. Haber conocido gente más rara. Mostrado sus habilidades, Navia cocina unos crujientes y deliciosas macarons. And Paimon thought it smelled
smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. Navia fijo participa en creme de la creme y gana la competencia. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. Y té naranja por lo que veo. But you Buen ended té. up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. ¿Es eso o es té de canela y clavo? I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Creo que Paimon no se refería a eso. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Exacto. Yo he aprendido eso de todos los intentos fallidos para hacer panqueques. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Yo me he llegado a comer 4 alfajores al día. Cuando comí 8 una vez empecé a tener mareos. Así que tiene razón lo que dice Navia. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Muchas gracias. Provecho. No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? Aparte de Laine y Lynette están la chica desaparecida y la víctima. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel. Gracias, Navia. Por fin hablas lo que yo estaba diciendo desde hace 10 minutos. Resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... No hay una tercera persona. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? Imposible. Ella no sabía el secreto del número magia y más importante, ella no pudo haber manipulado la máquina de tickets aleatorios que supuestamente Lainey tendría control de eso. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guards said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet! They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest! Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. 5 cuando antes habían 3. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. ¿Es esto una arma de gourd shop? Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Si te los has comido, los has comido. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach!
All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. No hace falta, Navia. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Por 2 simples macarrones, Navia vuelve a cocinar otra tanda. Sin embargo, no sacan nada en claro de lo que hablan después. Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Alright, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. La posibilidad de una tercera persona. Ni Cowell ni Halsey tienen motivos para cometer el crimen. Tras hablarlo con Navia, surge la remota posibilidad de que existiera una tercera persona. Espera el juicio del día siguiente. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Bien, pues creo que voy a dejar el video hasta acá. Espero que os haya gustado. No podemos salir de aquí, por lo que una de 2, o tendré que grabar de corrido luego de la cita con el psicólogo, o tendré que volver acá cuando sean las 10 de la mañana, que odio tomar carros a las 10 de la mañana porque están recontra vacíos. Pero eso solamente me dará la calma para poder hacer los encargos más adelante. Y pues esto, que siga todo el tema de la aventura. No sabía que por este punto pues me quedaría encerrado. No me lo esperaba. Y pues esto, la parte del caso me impresiona bastante. Tengo todo lo necesario. Solamente falta probar la defensa y ver qué se puede hacer. Estaré revisando este footage todo el rato para ver cómo le hago. Porque en el siguiente episodio tendremos que volvernos el fucking Phoenix Wright. Y créame que esta vez voy a usar referencias de Danganronpa. Porque, oh man, no, todo esto es spell disaster para Lainey en sacrificio. Así que, nada, si os ha gustado pueden darle like, compartirlo con un amigo que sea, ya sea sim de Navia, ya sea fanático de las series criminalísticas, o una de esas personas que están obsesionadas con Ace Attorney. No importa, compártelo para que este video, que le habré metido mucho empeño, llegue a más personas. Y bueno, nada más que decir, hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video.